Lebs i vuhaji bya mahungu ya SABC twi kusuka Studio 12 Auckland Park eJoni. But he said there is 3 envelopes flying around to make sure that these people get paid. Ntshamo Madlanga u twa leswaku Major General Richard Shiviri a ringeta ku sirhelela swigevenga leswi nga dlaya engineer Ahmad Swart. Vandla ra DA ri lava ku herisa BEE. Paka ina ntsako ku tlhela nakambe ka mahungu ya Xitsonga ka SABC 2 kasi ya kumeka le ka channel ya mahungu ya SABC lehaye hi vuhaxi bya DTT. Riperile Ntshamo Madlanga u twe hilaha nhloko ya xiphorisa xa vugevenga lebyi kunguhatiweke Major General Richard Shiviri a nga ringeta ku pfalapfala vulavisisi byo dlawa ka engineer ya le Vereeniging Ahmad Swart. Ku tshemba leswaku Swart u dlawile mali no paluxa ka vukungundzwani bya thendara yikulu hi le ka Transnet. Ntshamo namuntlha wu yingise vumbhoni bya fokisi leri nga mbhoni le xihundleni leyi vitaniwaka Witness A. Mbhoni A u byele commission ku General Shiviri u byele yena mbhoni B ku vaehleketeriwa va nga khomiwa hi swilo swo dlaya Swart va na nghozi swinene. Mutirhi wa khampani ya The Q-Tech Engineering u balerisiwe no dlawa endzeni ka movha wakwe ehandle ka laha a tirha kona eVereeniging edzongeni wa Gauteng. Vahehliwa vanharhu va khomiwile hi Dzivamusoko lembe leri nga hela. Va katsa Michael Pule Tawu, Musa Kekana na Floyd Mabusela. Mbhoni A u ri yena na B a va vilela swinene hikuva Shiviri a ringete ku tshunxa vahehliwa hi ndlela yo papalata maendlelo ya khoto. There were envelopes that were on offer. He termed it as there were 3 envelopes flying around that were on offer for the suspects to get bail. He said 1 envelope will be for the investigating officers. The other one will be for the magistrate. The last one will be for the prosecutor. And then by envelopes, we understood him to mean money, even though he didn't say money. But he said there is 3 envelopes flying around to make sure that these people get paid. Mbhoni A u hlamusele ku loko vulavisisi emahlweni cellphone ya Tawu yi paluxe ku mukunguhati nkulu wa ku dlawa ka Swart i murhangeri wa ntlawa wa vugevenga Katiso K2 Mulifi loyi a khomiwe hi Mawuwana kambe sweswi u le handle hi bail ya 400,000. These links started out as the investigations continued in this matter. Initially, we had these 3 people that were arrested for the murder of Ahmad Swart. And then when we did our initial investigation in what will be termed as cell phone communication investigation, we could see that there was actually a person behind the murder who was high up and who was actually ordering the hit of Ahmad Swart. And then that person was initially identified as Katiso Mulifi. Ntshamo wu yisa emahlweni. Holobye wa maphorisa Senzo Mchunu loyi a nga nyikiwa leave yo hlawuleka hi president u tlhelela ka ntshamo wa palamende mundzuku. Ntshamo wu lavisisa swihehlo swo nghenelela ka van'watipolitiki na swigevenga exiphoriseni xa tiko leswi nga endliwa hi commissioner wa maphorisa eKwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Mchunu u byele ntshamo vhiki leri nga hela leswaku president u pfumela na xiboho xa yena Mchunu xo herisa xipano xa maphorisa yo tirhana na ku dlawa ka van'watipolitiki. U tlhela byela ntshamo leswaku u na nkandziyiso wa riqingho wa Lieutenant Mkhwanazi a karhi a n'wi xungeta kambe a tsandzeka ku tlangela ntshamo nkandziyiso wa nxungeto. Swirho swa palamende va byele Mchunu leswaku va lava ku twa nkandziyiso lowu. Ku ta va vhiki rin'wana ro leha eka swirho swa palamende, vatirhi van'wana va le palamende ni vateki va mahungu. Kambe loyi ti nga ta n'wi vuyela i holobye wa maphorisa Senzo Mchunu loyi a nga le ka leave yo hlawuleka. Tanihi leswi a faneleke ku konanisiwa switwala hi mavandla ya tipolitiki mundzuku ni hi Ravuntlhanu loko swi endleka. By all indications, Wednesday is already booked for you. So it means
Tuesday, whether we finish at 12 o'clock midnight or 1 o'clock in the morning, you are here, you are answering questions. Kambe Mqunu loyi a khumbekaka swinene eka ku paluxa ka Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi u amukele nkarhi lowu. I'm at your disposal as a witness, and it is the opportunity I wanted. That's why, and I will say so when I feel I'm not getting the proper opportunity. And I do feel that I haven't had the kind of opportunity I'd have. Just to go through things in response to a question, I get stopped. Murhangeri wa EFF Julius Malema u tiyisise eka Mqunu leswaku u ta kuma nkarhi wo tihlamulela. I was saying to the minister that wait, we are coming. The questions are coming. Proper questions are coming. Don't worry. You're going to have enough time to answer proper questions. I'm fine with that, and you will get proper answers. Khale ka Holobye wa Maphorisa Bheki Cele u languteriwe ku ya emahlweni ka komiti vhiki leri. Vandla ra DA ri karhi ku lwela ku herisiwa ka nawu wa BEE lowu rhangisaka emahlweni vantima eka mabindzu ya mfumo. Leswi hume nhlengeletani na mahungu ya DA eJoni. DA ri vula leswaku nawu lowu wa BEE wu kokela tiko endzhaku. Vandla ri lava nawu lowu nga ta katsa vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga eka migingiriko ya ikhonomi. DA yi hehla vandla ra ANC ku tisa milawu ya xihlawulambala. Nhloko ya milawu ya vandla ra DA Matthew Cuthbert u hehla ANC ku yisa emahlweni no tani milawu leyi pfalelaka maAfrika-Dzonga eka migingiriko ya ikhonomi. Our Economic Inclusion Bill for All seeks to amend the Public Procurement Amendment Act of 2024 to repeal all race-based preferential procurement provisions and replace them with a real empowerment system that targets poverty as a proxy for disadvantage instead of race. This bill aims to create a public procurement system that encourages genuine economic empowerment by offering incentives for tangible developmental outcomes such as job creation, poverty reduction, skills enhancement, and environmentally sustainable practices. DA ri lava ku cinca nawu wa BEE lowu rhangisaka emahlweni vantima loko swi ta eka tithendara. Wu wasiwa hi nawu lowu nga ta katsa vanhu hinkwavo va Afrika-Dzonga. Ku fikelela sweswo, vandla ri sungule nawumbisi lowu vitaniwaka Inclusion for All Bill. Va ri nawumbisi lowu wu cinca na tindlela leyi mintirho kumbe tithendara ta mfumo ti kumiwaka hi wona sweswi. Perhaps the most notorious example of this disastrous policy is the 54 billion rand locomotive procurement scandal, which was investigated by the Zondo Commission into state capture, which revealed just the extent of how political connections enable widespread corruption and looting. In this particular case, Transnet unlawfully inflated the price of a 2014 contract to procure 1,064 locomotives from 39 billion rand to 54 billion rand in order to favor Chinese suppliers and channel over 6 billion rand in kickbacks to Gupta-linked companies under the pretense of transformation. The BEE model has become a key driver of corruption within our society. We have witnessed this in the wide-scale looting of approximately 2 billion rand from Tembisa Hospital and the murder of Ekurhuleni Metropolitan Municipality's chief auditor, Mpho Mafole, after submitting a scathing report relating to 1.8 billion rand in chemical toilet tenders. Kasi hi le tlhelo nawumbisi wa DA wu lava ku susa vun'winyi, mafambiselo ni ku rhangisiwa emahlweni ka vantima. Maphuphu lama nawu wa BEE wu nga yima hi wona loko swi ta eka ku antswisa xiyimo xa vantima lava va siyiwe ndzhaku hi nkarhi wa mfumo wa xihlawuhlawu loko swi ta eka ikhonomi. Tindlela to hlaya ta mathekisi eSomerset West eCape Town ti pfuriwile nakambe. Mathekisi a ya yirisiwa ku tleketla tindhawini tin'wana ta le Cape Town ku ringana n'hweti hinkwayo hikwalaho ka madzolonga yo lwisana ka vamathekisi. Nhungu wa vanhu va baleseriwe va dlawa eka madzolonga ya kona. Holobye wa vutleketli eWestern Cape Isaac Sileku u ri vutleketli bya mathekisi se bya pfumeleriwa eka tindhawu leti a ti pfariwile ku katsa na le lokixini ra Khayelitsha. This was not an easy decision, but one taken to protect the rights and needs of the commuters and as part of our ongoing efforts to reach a sustainable and peaceful solution with the two associations and all affected parties. I now call on both associations to demonstrate the same level of commitment, not only to government,
but to the people of this province who depend on a safe, reliable, and dignified public transport system. Nhlangano wa vatirhi COSATU wo ri wa ha tiyimiserile ku ya mahlweni wu tiyisa vuxaka bya wona na vandla ra ANC. COSATU yi ri swirho swa vona ku nga vatirhi va urhwexe varhangeri va nhlangano ndzhwalo wo kuma ndlela yo kanerisa na varhangeri va ANC loko a hi va ka nhlalu wa timasipala lembe leri taka. COSATU recently had a central committee meeting last month. We discussed the issue of the ANC, the issue of the SACP, and our bottom line is we want to unite the alliance. We want to continue our relationship with the ANC. We want to continue our relationship with the SACP. They both have different roles to play. They're complementary roles. But I think the message from our workers, from our delegates at our central committee is that we must unite the alliance. We must meet with the ANC, we must meet with the SACP, and whatever approach we have for the local elections next year, we need to make sure we're all on the same page. We can't afford to be divided. So I think for us that's a critical issue. For us, this isn't the end of the road. The further discussions must take place with the SACP, but also we want all of us to sit together in one room to say, as the alliance, this is how we're going to manage the elections, and to make sure the alliance emerges victoriously in the local elections. Loko emavhengeleni nkarhi se wu fikele magidgidi wa machudeni ya ka matric va sungula ku tsala mundzuku. Tshama na yena. Yisa mahlweni mahungu ya SABC. Vachuchisi va sungula ku tengisa muhehliwa wo sungula eka ntengo kumbe kahlekahle ku vela hungu leri nga rhanga ntshamo madlanga u tihela hanhlo eka xiphorisa xa vugevenga lebyi kunguhatiweke Major General Richard Shibiri a nga ringeta ku pfalapfala vulavisisi byo dlawa ka injiniya ya le Vereeniging Swart. Ku tshemba leswaku Swart u dlawele mayelana no pfalixiwa ka vukundzwani bya tenda ya kule ya le ka Transnet. Vachuchisi eka ntengo wo dlawa ka Senzomayiwa va sungule ku tengisa mbhoni kumbe muhehlo wo sungula ku nga Moses Sibiya. Moses Sibiya va hakaneta leswaku a ri kona loko Mayiwa a dlawa hi n'hweti ya Nhlangula 2014. Sibiya na munhu wa vahehliwakulobye va le ka ntengo wo dlawa ka n'watipala va Bafana Bafana. We're talking about that first office wherein you were taken. Zungu wayekhona umuntu wayeqambela mina manga ukuthi ngabulala Senzomayiwa watekhona la ecourt wayekhona labo abantu abayi4 ababengibiza. So you only saw them when you went to another office, not when you were there at the first office. Talking about the person that you say is Zungu. You didn't see him when you were there at the first office. You only saw him when you were taken to another office. Angicacise kanje lenkulumo le. Let me explain it like this. So mangishawa mina ngesikhathi mangishawa ngaso lapha eHlonor Kop. So angeke ngikhumbule into engisho mhlambe ngo2024 yonke ngalendlela ngibe ngalendlela le ngibeka ngawo njengamanje. Kodwa kusala uZungu lo owayefikela ecourt la ezongiqambela manje ukuthi ngabulala Senzomayiwa. Lento le ngalendlela le ngisho ngayo indlela eyenzakala ngayo ukuthi mhlambe ngibeka ngihlukanisa kanjani kungenzeka ukuthi yehlukaniseka kodwa khona kusala kuyinto eyi1 eyenzakala ngalendlela le eyenzakala ngayo ngisho ngawo manje. Ya la tlhelo eka man'wana mahungu le tikhoto le henhla eJoni ya ha ta teka xiboho mayelana na xikombelo xa bail xa Vusimuzi Cat Matlala. Matlala u ye khoto le henhla ku ya tlhontlha xiboho xa khoto ya le Alexander leyi nga n'wi tsona bail. Magqweta Cat Matlala va byele khoto le henhla leswaku majistarata wa le khoto le Alexander u endle xihoxo hi tlhelo ra nawu loko a tsona Matlala bail. Swin'wana swa swivangelo swa vona va ri khoto le Alexander yi yingise xikombelo xa Matlala ehansi ka Schedule 6 ematshan'weni ka Schedule 5. Matlala u hehliwa hi nandzu wo ringeta ku dlaya mutlangi wa xitori xa Mubango eka SABC Tebogo Thobejane. Thobejane a ri murhandzi wa Matlala naswona ku tshembiwa leswaku Matlala a tshemba leswaku Thobejane u tiva swo karhi hi yena Matlala mayelana na vugevenga. Ku tlula magidi 700 wa machudeni ya le ka matric tiko hinkwaro va ta sungula ku tsala swikambelo swo hela ka lembe mundzuku. Holobye wa dyondzo Siviwe Gwagube u ri swifundzankulu hinkwaswo swa nkaye swa tiko swi lunghekile ku tsarisa machudeni swikambelo. eLimpopo ndzawulo ya dyondzo yi tshemba leswaku yi ta kota ku fikela 90% yo pasa ka machudeni lembe leri. All 9 provincial departments have indicated their readiness to administer the exams, and I can confirm today that all 9 provinces are indeed ready.
Machudeni va grade 12 exikolweni xa Gakwa eMuleji va ri va lulamile ku sungula swikambelo swa mahelo ya lembe. Xifundzankulu xi na ku tlula 100 ra magidi wa machudeni ya matriki lava nga ta tsala xikambelo xa phepha ra Xinghezi hi Ravumune. Everything that we have adjusted, everything that we have prepared, we are ready for the exam because the motivation that the principal is giving us, teachers, they are motivating us to work hard. My academic journey was not really great because, as you know, being in grade 12 is hard work, is is a big job. So my schedule with regard to studying, it has started on Mondays to Saturday. I study every day. I make sure that every day I take my book, study, work hard, making sure that I study each and every subject. Ndzawulo ya dyondzo va ri va kongome eka xivandla xa vuntlhanu eka mbuyelo wa matriki wa tiko hinkwaro. We have so far managed to register 101,576 full-time candidate and 25,516 part-time candidates. Let me also indicate that we have equally succeeded to have all the examination materials readily available. That will include your timetables or admission letters into the examinations, that will include your answer sheet, that will include the candidate's barcode, and that will also include the question papers. Vadyondzi na vona va sayine tsalwa ra ku hlambanya ku landzelela milawu ya matikhomelo hi nkarhi wa swikambelo. Minhlangano ya vaaki na yona va ri swikhongelo swi ta pfuna eka machudeni. As a stakeholders, we have spoken to the community that from now on until the learners are done, we don't want to even hear any noise. So that's one thing that, we are working together with the Department of Education. Remember, yesterday on the 19th, we had the prayer where Premier were there and MEC on virtual. Kuna madzana ntsevu 50 wa tindhawu ta swikambelo swa matriki eLimpopo lembe leri. Meya wa Joni Dada Morero u ri mfumo wa ku tiyimisela ku vuyisa ntshamiseko ku basa na migingiriko economy edorobeni leri. Morero u ri masipala u le ka pfhumba ro tisa leswaku milawu ya masipala ya landzeleriwa. Whilst we accept that progress has been made, however, there are still challenges of illegal trading and obstruction of public spaces, which still persists within the city. Therefore, our enforcement operations will therefore continue and should not be seen as a punitive measure, but as a restorative measure to ensure that we can maintain safety and law and order within our city. We are committing ourselves to the maintenance of law and order. Between the 2nd and the 5th of October, we implemented operations in De Villiers precinct covering streets between King George, Klein, Sophie de Bruin, and Wanderers. These areas are designated as prohibited trading zones under the city's bylaw. Malela ka randi hipi itile lo pimanso na timali ta man'wana matiko. Nxava dolara 79.23, pondo 23.12 cents, euro 20 rand 10 cents, kasi pula tiko ra kana Botswana I 1 rand 20 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri henhla namuntlha. Nsuki $4,325 a ounce, platinum $1,628 a ounce, kasi nxavo olembesi $60.46 mphongolo. Vaka hi na mahungu lama mkhomela ka siku ra namuntlha, vito ra mina I Musa Mabunda. Riperi. Riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzeninkulu xa Limpopo kasi kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona ti kha ti famba ka 60 wa tiphesente kasi loko langutisa kwala Gauteng nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi kona yi kha famba ka 60 wa tiphesente loko langutisa nakona mindzuku timpfula ta va ti emahlweni loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa Gauteng kasi nakona ku langutele timpfula to vevuka leyi nga ta va yi kha famba ka 30 wa tiphesente kasi loko langutisa kwala xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele Mapapa kasi nakwala Eastern Cape nakona ku langutele Mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutisile leswaku vavumbi va maxelo va le
lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo leyi nga ta va ri kona kwala Northwest kasi Free State kasi na tindhawu tin'wana ta xifundzankulu xa Northern Cape kasi nakona ku ta va ku ri na mpfula ya tilo a langutiseni leswaku swilemukisi swi ta va swi kha swi ya emahlweni nakona mundzuku ka swa Northern Cape kasi kona ku langutele rintshwa leri nga ta va ri kona kasi kwala Western Cape nakona ku langutele rintshwa leri nga ta va ri kona a langutiseni leswaku maxelo ya tshamise ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng kasi kona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona Pretoria 23 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Gauteng kona ku ta va kha famba ka 21 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Limpopo kasi nakona ku langutele maxelo laha nga ta va ku ri na mapapa eka tindhawu to tala Motshinya 25 kwala Botsweleni Maphata Blingvat Rihlaniki kasi nakwala ka Dinga hi nga rivala na kwala ka Dzumeri nakona ku langutele maxelo yo kufumela Polokwane kasi kona ku ta va kha famba ka 21 wa ti-degrees kasi kwala Phalaborwa nakona yi ta va yi kha famba ka 29 wa ti-degrees loko langutisa Mpumalanga nakona ku langutele maxelo yo kufumela Skukuza 26 kasi loko langutisa Emirlo nakona yi ta va yi kha famba ka 20 wa ti-degrees loko langutisa kwala KwaZulu-Natal nakona ku langutele maxelo yo kufumela Richards Bay 24 Durban kasi kona yi ta va yi kha famba ka 22 kasi loko langutisa kwala Ladysmith nakona yi ta va yi kha famba ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa Eastern Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela Mthatha 27 East London 24 kasi kwala dorobeni ra Gqeberha nakona yi ta va yi kha famba ka 23 wa ti-degrees loko langutisa Western Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela George 23 Mossel Bay 22 kasi loko langutisa kwala dorobeni ra Cape Town nakona yi ta va yi kha famba ka 29 wa ti-degrees loko langutisa Northern Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo hisa Springbok 33 Upington 31 kasi loko langutisa kwala Kurumani kona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 25 wa ti-degrees loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Free State kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela Mossel Bay 22 Welcome yona yi ta va yi kha famba ka 20 kasi loko langutisa dorobeni ra Bloemfontein kona yi ta va yi kha famba ka 25 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Northwest kasi nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti kona Rustenburg 23 kasi loko langutisa kwala Mahikeng yi ta va yi kha famba kwala ka 24 wa ti-degrees kasi loko langutisa kwala Tusker kona yi ta va yi kha famba ka 28 kasi loko langutisa kwala Vryburg nakona yi ta va yi kha famba ka 25 wa ti-degrees leswi a mi khomele swona eka maxelo riperile